Okay, so I know somebody else asked this question because I also asked myself the same question. Und ich weiß, dass jemand anderes auch diese Frage gestellt hat, die ich mir bereits auch schon selbst gestellt hatte. Okay, so we're going to look at the seven thunders this morning. Wir wollen uns heute die 7 Donner anschauen. Just as a, the seven thunders is like a pattern, right? Die 7 Donner, die sind ja wie ein Muster, richtig? Okay, so here we have a reform line beginning with the time of the end. Also hier haben wir eine Reformlinie, die mit der Zeit des Endes anfängt. And we understand that the seven thunders is 7 times where the Lord marks prophecy on the line, right? Wir wissen, dass die 7 Donner 7-mal eine Prophezeiung markieren, die der Herr auf eine Linie platziert. So for this instance, we're going to use the line of Pharaoh, right? Und jetzt Or Moses' line. für die heutige Darstellung möchten wir jetzt hier die Linie von Mose heranziehen. Okay, so we know that in the line of Moses, when Moses is born, Und wir wissen, dass wir hier in der Linie von Mose, wenn Mose geboren wird, there's a Pharaoh here that tries to put him to death, dass right? es hier einen Pharao gibt, der ihn versucht zu Tode zu bringen. Right? Richtig? And we understand that this is a time of trouble, right? Und wir verstehen, dass das dann auch eine Zeit der Trübsal markiert. And we know that all these lines are speaking about the end of the world. Und wir wissen, dass auch all diese Linien hier über das Ende der Welt sprechen. And we also know that the time of the end is this Sunday law crisis. Und wir wissen auch, dass die Zeit des Endes die Sonntagsgesetzkrise markiert. Okay, so when we get down to this point, right, we have this other Pharaoh, right, Und wenn wir jetzt hier herabkommen zu dieser Wegmarke, da haben wir diesen anderen Pharao, who's the Assyrian, welcher dieser Assyrer ist. who's oppressing God's people over the Sabbath. Und er unterdrückt Gottes Volk hier bezüglich des Sabbats. Okay, so, and Sister White tells us, right, that this is the Sunday law crisis with all the events that's going on. She writes about it and tells us, right? Und Ellen White lässt uns wissen, dass das hier die Sonntagsgesetzkrise markiert mit all den Ereignissen, die darum passieren. So, from this, right, we know that Sister White said that the Sunday law is the time of the end, right? Wir wissen ja, Ellen White sagt, die Zeit des Endes ist das Sonntagsgesetz. So, from this we get these two Sunday law crises, or it's one Sunday law, but it's in two phases, right? Und daher kriegen wir dann diese 2 Sonntagsgesetze. Es ist sozusagen ein Sonntagsgesetz, aber es kommt in 2 Phasen. Right? Richtig? And this is where we first see the, well, because Moses is our first line, this is where you see the first evidences of these two times of trouble, right? Also das ist sozusagen unser erster Beweis hier durch die Linie von Mose für diese 2 Zeiten der Trübsal. So, when we write here, we've got, let's see, right here, we've got trouble, Also wir haben hier einmal Trübsal and trouble. und ein weiteres Mal Trübsal. So, what's another symbol for the time of trouble? Und was ist ein weiteres Symbol für die Zeit der Trübsal? The 1260, Die right? 1260. Now, notice where the 1260 goes from and to. Nun beachtet, wo die 1260 anfängt und bis wohin sie reicht. Right? Now, now, what it does is this is the first time you see this little time of peace, right? Das, was es hier für uns macht, ist, dass das hier die erste Zeit ist, wo diese kleine Zeit des Friedens sichtbar wird. And the little time of peace is marked by a message, a light coming, and a message. There's a time given where the message can go forward before the next time of trouble comes, Und die right? kleine Zeit des Friedens ist dazu gegeben, um Zeit zu geben, dass die Botschaft vorwärts gehen kann, bevor die nächste Zeit der Trübsal eintritt. Right? So you have this angel coming down here marking this circumcision, right? Also wir haben folglich dann hier
in der Wegmarke oder in der Linie von Mose hier den Engel, der runterkommt, die Wegmarke markiert hier die Beschneidung. Right, so we know that you have this birth at the beginning and you have this birth at the end. Circumcision is a type of birth, right? In der Linie von Mose hier die Geburt am Anfang und dann hier die Geburt dargestellt durch die Beschneidung. Yes? Richtig? Okay, so the point I want us to see, when we're illustrating it in this way and you're dealing with the little time of peace, you don't deal with the little time of peace here. Also wenn wir es jetzt so darstellen, wie wir es jetzt hier ausgespannt haben und uns diese kleine Zeit des Friedens hier in der Mitte anschauen, dann schauen wir nicht in dem Sinne auf diese kleine Zeit des Friedens oder wir markieren sie nicht in dieser Darstellung. Because you break the integrity of the seven thunders. Weil sonst würde man die Gesetz. Hm? Regel, Gesetz. Ja, okay. Regeln oder die Gesetzmäßigkeit Because, der 7 Donner brechen. right, so basically what we've been doing is we've been trying to show everything on one line, and then the question came to my mind, okay, when we do that, what about the seven thunders? Also was wir ja gestern so versucht haben, ist letztendlich alles auf einer Linie zu platzieren und zu markieren. Und dann kam natürlich dann die Frage auf, ja, was ist mit den 7 Donnern? Right? So the way that I would understand it is that here's your seven thunders, there's your little time of peace. 2 times of trouble, right? So wie ich euch das sehen lassen möchte, ist, das sind die 7 Donner und man hat diese 2 Zeiten der Trübsal hier. Right? Richtig. We get that point. Kann jeder diesem Punkt folgen. Okay, so now we want to take this time of trouble, right? And we want to bring it down here. Und jetzt wollen wir aber diese Zeit der Trübsal nehmen und sie hier hinabbringen. Okay, in Moses' time, what was this time of trouble? What was it marked by? In Moses Zeit, wodurch wurde diese Zeit der Trübsal hier markiert? What, Margaret? Plagues. Yes, I thought you said 7 plagues, but No. 10 Die plagues. 10 Plagen. 1, 2, 3, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 plagues, right? Insgesamt 10 Plagen. So let's go to Exodus and look at this, Gehen wir jetzt zu 2. Mose und lassen uns das anschauen. because there's some things that have been sort of challenging my mind, and I want to understand them. Es sind ein paar Dinge, die meinen Verstand herausgefordert haben und ich möchte die gerne verstehen. Go to Exodus chapter 8. Gehen wir dazu zu 2. Mose Kapitel 8. Verse 16. Fangen wir in Vers 16 an. So we know, right, that the 1260 is a parallel to the 7 last plagues, right? Plagues falling upon the earth, right? Und wir wissen, dass die 1260 eine Parallele ist zu den 7 letzten Plagen, die Plagen, die hier auf die Erde fallen. Okay, so verse 16 it says, And the Lord said unto Moses, Say unto Aaron, Stretch out thy rod, and smite the dust of the land, that it may become lice throughout all the land of Egypt. And they did so. For Aaron stretched out his hand with his rod, and smote the dust of the earth, and it became lice in man and in beast. And all the dust of the land became lice throughout all the land of Egypt. Now, I want us to, Das ist Vers 17. want us to understand something, right? So, the little time of peace, for instance, right? Die kleine Zeit des Friedens hier zum Beispiel. What is its purpose? Was ist der Sinn und Zweck der kleinen Zeit des Friedens? What's the purpose of the little time of peace? Time to take the message forward. Prepare you for It's time to take a message forward, right? Because that's you've got to give a warning, right? Also es ist eine Zeit gegeben, um eine Botschaft vorwärts zu bringen. Dafür wird dir diese Zeit gegeben. So these plagues here, who are they falling upon? Und diese Plagen, auf wen fallen sie hier, die ersten 3? Everybody. Both God's people and the Egyptians, right? Sowohl auf Gottes Volk als auch auf die Ägypter. But what about this third plague? Aber was ist hier mit dieser 3. Plage?
Also die Okay. dritte, die fiel immer noch auf beide und die Trennung gab es dann unter der vierten. Okay, okay, look, maybe you're right, but it says, verse 17, and they did so, for Aaron stretched out his hand with his rod and smote the dust of the earth, and it became lice in man and in beast, and all the dust of the land became lice throughout all the land of Egypt. It says, and the magicians did so with their enchantments to bring forth lice, but they could not, so there were lice upon man and upon beast. Then the magicians said unto Pharaoh, this is the finger of God, and Pharaoh's heart was hardened, and he hearkened not unto them as the Lord had said. Okay, but Bis Vers 19. what's happening here in this third plague? Und was passiert jetzt hier in dieser dritten Plage? They can't copy it and say it's the finger of God. Sie können es nicht mehr fälschen und sie sagen, es ist der Finger Gottes. Right, so Ja, richtig. there's definitely a difference here between this third one and these first two, right? Also es ist auf jeden Fall ein Unterschied hier zwischen der dritten Plage und den ersten beiden. Moses brings the plague, but these Egyptian magicians, they can't counterfeit it, right? Also Mose oder Aaron bringt hier die Plage und die ägyptischen Magier können es nicht mehr fälschen. So, what I want to suggest is from the time that this third one begins, there's already a difference, right? Deswegen von der Zeit an, wo die dritte Plage anfängt, da gibt es bereits einen Unterschied. And what is it then to them? Was ist es dann für sie? Sign. It's a sign, Das ist ein right? Zeichen. But what I want us to understand is that we know that if we bring lines together, right, that this is the last week of Christ, right? Aber wir verstehen, dass wenn wir Linie auf Linie Sachen zusammenbringen, dann das hier ist auch die letzte Woche Christi. Right? Richtig? And the last week of Christ is the cross. Und die letzte Woche Christi In the ist middle. das Kreuz, wo das Kreuz in der Mitte ist. And the last week of Christ teaches us that 1260 and 1260. Die letzte Woche Christi lehrt uns diese 1260 auf der einen und die 1260 auf der anderen Seite. But where does the 1260 go to? Aber bis wohin geht die 1260? When it's cut short and righteous. I know when it's cut I'm short. not asking, just listen to what I'm saying. Where does the 1260 go to? Bis wohin geht die 1260? To the cross, Bis right? zum Kreuz. Okay, so the point that I want to make here is that there's a difference in here than there is on this bigger fractal, right? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, da gibt es einen scheinbaren Unterschied zwischen der Darstellung hier und dem größeren Fraktal. You'll see this in a moment. I noticed this when Führer did something in the class one time. I had to sit and think about it, right? Und das werdet ihr gleich sehen, dass als Fyodor letztens irgendwas dargelegt hat, da ist mir das aufgefallen. So in this instance, what would be the little time of peace? In dieser Darstellung, was wäre hier die kleine Zeit des Friedens? Okay, oh look, so blank, right? So let's take this and bring it down here, right? Lass uns das nehmen und dann hier runterbringen. Okay, so we know that we did it yesterday, 2014 to the Civil Sunday Law. You can parallel with the whole line, right? 2014 bis zum zivilen Sonntagsgesetz kann man parallel setzen mit der gesamten Linie. Right? And Richtig? this is what we must consider. We must understand these are repeating patterns. Das, was wir betrachten müssen, das sind sich wiederholende Muster. Okay, so let's take this down here now, right? So you've got 1, 2, 3 plagues, right? 1, 2, 3 Plagen hier. And then you've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Und dann haben wir die 7 letzten. right? Richtig? So what allows us to do this right here? Was gibt uns hier die Erlaubnis, das hier so zu markieren?
Can you repeat it again, please? What gives us the justification to do what? I didn't see where you pointed To do this. Was gibt uns die Rechtfertigung, das hier so zu markieren? To make a separation between the beginning of the third and the beginning of the fourth. Eine Trennung zu machen zwischen dem Anfang der dritten und dem Anfang der vierten Plage. Eliminate the sign. No, it's written right here. Come to the Bible. Das ist hier beschrieben. Gehen wir zur Bibel. So in verse 19, right, they recognize that this is the finger of God, right? In Vers 19 erkennen sie, dass das hier der Finger Gottes ist. It's a clear sign to them, right? Es ist ein klares Zeichen für sie. Is the little time of peace a sign? Ist die kleine Zeit des Friedens ein Zeichen? Yes. Yes, Ja. right? So Cestius. go to verse 20. Gehen wir zu Vers 20. And the Lord said unto Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh. Lo, he cometh forth to the water. And say unto him, Thus saith the Lord, Let my people go, that they may serve me. Else, if they will not let my people go, behold, I will send swarms of flies upon thee, and upon thy servants, and upon thy people, and into thy houses, and the houses of the Egyptians shall be full of swarms of flies, and also the ground whereon they are. And I will sever in that day the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there, to the end that thou mayest know that I am the Lord in the midst of the earth. And I will put a division between my people and thy people. Tomorrow shall this sign be. Right? Bis Vers 23. So, the first point here is he makes a sign, and then he makes a division, right? Der erste Punkt hier, er gibt ein Zeichen und dann gibt er hier auch noch eine Trennung. So there's two clear points that he makes here, right? First of all, he does a sign because it changes. They cannot now counterfeit it. And then he makes a division, right? This is also the sign, right? It says. Yeah, I'm not denying, but I'm just saying, when you go to the midnight cry, you have a sign and then you have a separation of two classes, right? That's the point that I'm making. Also das hier ist auch ein Zeichen, sagt die Bibel ja hier. Aber letztendlich gibt er am Anfang hier ein Zeichen und dann unter dem zweiten Zeichen gibt es hier diese Trennung. Mitternacht und Mitternachtsruf. Right. And we know, right? Because Sunday laws of so sign. Right? yes, I'm not arguing. You keep focusing on it. I'm not arguing that point. I want us to see that this point that I'm making. We know that the little time of peace marks the beginning by a sign, Also wir right? wissen, dass die kleine Zeit des Friedens markiert wird durch ein Zeichen. Also der Beginn der kleinen Zeit des And then you Friedens. come to the midnight cry, and it's marking a separation of two classes. Und dann Right? kommt man zum Mitternachtsruf und das markiert dann eine Trennung von zwei Klassen. Okay. So when we have here now the binding off, right? This is a smaller fractal, but again you have the binding off, right? Also wenn man jetzt hier die Zeit des Bindens hat, vom kleineren Fraktal, It's marked by 7 plagues, which is 1260, es ist ja dargestellt durch 7 Plagen, was auch eine 1260 ist. right? Richtig? Everybody looks, far too serious. Can we try to lighten up a little bit? We need to understand this, right? So, the point I'm trying to make is that when you're on this little time of peace, the 1260 comes to here, and the 1260 goes from there to there. Also wenn wir uns diese kleine Zeit des Friedens in dieser Darstellung anschauen, geht die 1260 ja bis hier und die nächste 1260 fängt hier an und geht dann bis dort. So when you take this now and you bring it down to here, the integrity should be the same, right? Deswegen, wenn wir das jetzt hier nehmen und hier runterbringen, dann sollte an sich die Gesetzmäßigkeit dieselbe sein. So that's what I'm trying to show you. This now you have when you bring this right and you put it here, right? Because Also wenn wir das jetzt hier nehmen und hier runterbringen, dann wäre das Kreuz ja hier. okay, from the cross you have 1260, right? Von dem Kreuz hast du eine 1260.
Richtig? Yes. right? Okay, now remember, maybe just before I go there, find out what I'm okay, so when you come down here, now the focus is this is the little time of peace, right? Wenn wir hier runterkommen, dann ist ja der Fokus hier, in der Darstellung ist das hier die kleine Zeit des Friedens. Okay, so there must be another illustration that you can put in here that would bring a 1260 to this point. And I don't know what it is at this point, but there must be. Deswegen es muss hier irgendwo noch eine Darstellung in der Bibel geben, wo wir eine 1260 finden, die uns von hier bis zu diesem Punkt nur bringt. When you're looking at in this level. Wenn wir uns es auf dieser Ebene hier anschauen. But when it's in right here, this, for instance, in Millerite history, this is the 5th day of the 4th month, right? Also wir wissen ja, in der Miller-Geschichte war das hier der 5. Tag des 4. Monats. And this is the 1st day of the 5th month. Und das hier ist der 1. Tag des 5. Monats How gewesen. many days is it between 1 to 1? Wie viele Tage gab es dort zwischen den beiden Daten? 4 months. 25. 25 days, 25 Tage. right? So when you look at it from this perspective, and I do that, what is that now marking? Also wenn wir uns diese Darstellung hier anschauen, diese Perspektive und ich die 25 hier reinsetze, was markiert das jetzt What's hier? it marking, Daniel? Yes, the time period where it's cut short. It was cut short by 25 years, Das right? markiert die Zeit, die abgeschnitten worden ist durch 25 Jahre. So, in this sense, you have 1,260 going. Also in dem Sinne haben wir die 1260, die dann bis hierhin reicht. 25 Jahre sind abgeschnitten und die nächste 1260, die vorwärts geht. Bis So zum Ende. it maintains this last week of Christ right here. Also in dieser Darstellung wird diese letzte Woche Christi aufgerecht gehalten. But when you bring it down to here in parallel with this, there must be something that can mark from here to here at 1260. And I don't know what it is, but I'm just telling you, right? Also wenn wir das jetzt hier nehmen und runterbringen, I have something. You Okay. do. Und wir das dann hier runterbringen, dann muss es also eine 1260 geben von hier bis hier. Also parallel hierzu. I would say Zechariah chapter 1. Oh, okay. Okay. The 70. Yes. Zechariah Kapitel 1. Yes, we were talking about this the other day, about this. Now, you might think, though, why have we been so anal about this? Every little piece of this makes a difference by understanding it or not understanding it. Also ihr möchtet jetzt fragen, warum wir da so genau drauf eingehen wollen, aber jedes kleine Sache macht wirklich einen Unterschied. It says here in verse 10 down to 12. Right, 10 to 12, yes. And the man that stood among the myrtle trees answered and said, These are they whom the Lord hath sent to walk to and fro through the earth. And that they answered the angel Yes. of the Lord that stood among the myrtle trees and said, We have walked to and fro through the earth, and behold, all the earth sitteth still and is at rest. Then the angel of the Lord answered and said, O Lord of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah against which thou hast had indignation these 70 years? Okay, I get your point. So, Lawrence is making the point now. Where is Zechariah standing? Wo steht Zachariah? Think about what we're talking about. Where is he? No, not on the line. I'm just asking, what time period is he in this story? Also in What's welcher- happening? Zeitspanne ist er jetzt gerade hier drin? Was wird hier beschrieben? Also jetzt nicht unbedingt.
Jetzt No. nicht bestimmt, nicht unbedingt auf die No, no, I'm asking by the words that you read in Zechariah, what is happening at that time? Also basierend auf den Worten, die wir gerade hier in Zachariah gelesen haben. Was ist What gerade has hier? just happened and what is passiert? happening now? Also was ist gerade passiert und was ist momentan? Well, it says that The last line of verse 11. Letzter Satz von Vers 11. Okay, the whole world is at, or the whole, what does it say? Yeah, all the earth is still and is at rest. Die gesamte Erde ist still und ist zur Ruhe gekommen. So what is it marking? Was markiert es? A time of peace, Eine Zeit des Friedens. right? So, but what was prior to that time of peace? Aber was war vor dieser Zeit des Friedens? I mean, he was working. No, it doesn't say trouble. What marks prior to it? Was By markiert according es? to the verse. Gemäß dem Vers, in Vers 12. He says he was walking to and fro, so. Okay, so walking So to, they're walking to yes, and fro, it's a but time of trouble. okay, but it specifically says, right, in verse 12. Sagt uns hier in Vers 12. It says, Then the angel of the Lord answered and said, O Lord of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which thou hast had indignation these what? 70 years. Also diese 70 Jahre hier. So what leads down to the little time of peace? Also was führt uns hier hinab zu dieser kleinen Zeit des Friedens? 70 70 years, years. 70 right? Jahre. Which is what? Und das ist auch eine Okay. 1260. So, right? It maintains its integrity. Also die Gesetzmäßigkeit wird also hier damit aufrecht gehalten. Okay, now, what does this number 3 symbolize? Und was symbolisiert diese What Zahl 3 is hier? it? Was ist es? We just been in the book of Exodus. What was this number 3? Was war die Zahl 3 hier in dem Buch, dem A zweiten Buch plague, Mose? right? Es war eine Plage. Okay, so this is also helps us to understand when you get to the, if you just take this as the binding off, right, for a group of people, what happens right here at this point? Also wenn wir das jetzt hier als eine Zeit des Bindens für eine Gruppe von Leuten betrachten, was passiert genau hier zu diesem Zeitpunkt? first one is slain, the seven last place. Plagues pour out, right? Plagen werden ausgegossen. So although it's a time of peace, doesn't mean that there's no trouble, because you've got to bring line upon line together, right? Also auch wenn das hier eine Zeit des Friedens ist, bedeutet das nicht, dass da nicht eine Art von Trübsal auch ist, denn wir müssen ja Linie auf Linie zusammenbringen. So why is it called a little time of peace if there's plagues pouring out, Also right? warum wird es eine kleine Zeit des Friedens genannt, wenn da Plagen ausgegossen werden? So the point is, it's a little time of peace for God's people, right? Punkt ist, dass es eine kleine Zeit des Friedens für Gottes Volk ist. It's a time where you have the freedom to go forward and preach a warning message. Es ist eine Zeit, wo du ja, die Freiheit hast, vorwärts zu gehen und eine Warnungsbotschaft zu verkündigen. Now, Brother Conrad posted a quote yesterday that was very nice. I mean, it's also in a sense, because also the nations, they also have a time of peace, right? During the 2 world wars. But the plagues come upon the wicked, it's those that reject it. Yes, but what I'm saying is that doesn't For one mean that group. doesn't mean that there's nothing happening in that. Yes. Thank And you. for one group it's peace, for the Because other group the it's plagues are judgment. put out, then they are peace. Okay. Also für eine Gruppe ist in dem Sinne Frieden, für die andere Gruppe, die dort die Botschaft verworfen hat, ist das Gericht. Go to Christian Service 158. Gehen wir jetzt zur CS, Christian Service. Christian service or CS? CHS. CHS. 158. 185. And it's the first paragraph.
158. No, they don't have this in German, so I'll just stick it into the. Okay, so let's read that. It Lass uns says, das lesen. the work which the church has failed to do in a time of peace and prosperity, she will have to do in a terrible crisis. So, just from that one line, where do we mark the crisis? So, nur basierend auf diesem Satz, wo markieren wir die Krise? The Sunday law is also a crisis, right? Ein Mitternachtsruf, aber das Sonntagsgesetz ist ja auch eine Krise. So we can do this, but when we come down to this, we do this, right? Also wir können hier am Sonntagsgesetz die Krise markieren auf der Ebene, aber hier am Mitternachtsruf auf der Ebene. Okay, shows you this parallel, right? Zeigt uns diese Parallele auf. So what is prior to the crisis? Und was ist vor der Krise hier? What's it prior to the crisis, Sandra, in the quote? Im Zitat, was sagt es hier? Was ist vor der Krise? A time of peace, right? So in both Eine Zeit des Friedens. instances, prior to the crisis, there's a time of peace. Also in beiden Darstellungen gibt es vor der Krise jeweils eine Zeit des Friedens. And it says, the work which the church has failed to do in a time of peace and prosperity, she will have to do in a terrible crisis, under most discouraging, forbidding circumstances. The warnings that the worldly conformity has silenced or withheld must be given under the fiercest opposition from enemies of the faith. And at that time, the superficial conservative class, whose influence has steadily retarded the progress of the work, will renounce the faith and take their stand with its avowed enemies. Now, where else do we see this written, what it's talking about here? Also wo wird es noch beschrieben, was wir hier lesen können? It's the work of the enemies, it's that middle wing mark. No. It's talking about the crisis now. It's not talking about this. Also in dem Zitat spricht das jetzt hier über die Krise hier, wo die Leute rausgereinigt werden. Where else is it written, I said? Wo kann man sonst noch darüber lesen, Where das, else do we was hier find beschrieben this wird? written, what's written here? Wo kann man das noch ebenso nachlesen? No, okay, look, it says, right? It says, and at that time the superficial conservative class, whose influence has steadily retarded the progress of the work, will renounce the faith. So, zu dieser Zeit wird dann diese oberflächliche, konservative Klasse letztendlich den Glauben aufgeben And take their stand with its avowed enemies. und ihren Standpunkt einnehmen mit den bekannten oder bekennenden Feinden der Wahrheit. We've read that many times. Okay, it may be a Final bit. warning. The final warning in Great Controversy 38. Also in dem Kapitel 38 die finale Warnung im großen Kampf. Right? It's always marked it. Those that become the former brethren become their worst opponents. Right? Das ist ja markiert, dass deine ehemaligen Brüder deine schlimmsten Feinde werden. Okay, they reject their brethren and they take the stand with their people that were once their enemies. Sie verwerfen die Wahrheit und die früheren Geschwister und werden jetzt die größten Feinde. Okay, it says these apostates, and it uses the same language in Great Controversy 38. These apostates will then manifest the most bitter enmity, doing all in their power to oppress and malign their former brethren, and to incite indignation against it. This day is just before us. The members of the church will individually be tested and proved. They will be placed in circumstances where they will be forced to bear witness for the truth. Many will be called to speak before councils and in courts of justice, perhaps
separately and alone. The experience which would have helped them in this emergency, they have neglected to obtain, and their souls are burdened with remorse for wasted opportunities and neglected privileges. Right? So, when you have a moment, go to go to Great Controversy, chapter 38, and read that experience there, and you'll see it's exactly the same as what we just read. Also wenn ihr Zeit habt, dann geht mal zu Kapitel 38 im großen Kampf und lest das, dann werdet ihr genau das hier wiederfinden, was wir gerade gelesen haben. But what this quote here does is it specifically places the little time of peace before the crisis. Aber was dieses Zitat uns hier gibt, ist, dass es sehr deutlich die kleine Zeit des Friedens hier vor der Krise markiert. Okay, now, next point. Nächster Punkt. So, when you have the big fractal, right, Wenn wir das große Fraktal haben, you come to the end of the time of trouble, and then you have a little time of peace, right? da kommen wir ja dann zu Ende der Zeit der Trübsal und dann haben wir eine kleine Zeit des Friedens. And then you have the time of trouble, right? Und dann haben wir eine weitere Zeit der Trübsal. But as we saw, that when you come down to the smaller fractal there, the little time of peace, the one that Mark said, the way Mark goes before the end, right? Aber in dem kleineren Fraktal sieht man ja, dass die kleine Zeit des Friedens sozusagen vor das Ende gesetzt wird. So when we bring this down here, it's not, the way mark is not being placed after, it's being placed before. Da wird ja die Wegmarke jetzt nicht hier nachgesetzt, sondern davor. So because here's the end of the 1260 right here, and it's cut short, right, by this. Denn hier die 1260 geht bis hier und sie wird dann abgekürzt bis hier. Okay, so now we're in this smaller fractal, right? Jetzt sind wir in diesem kleineren Fraktal hier oben. Think of a story, right? From the midnight cry forward, what does it bring us to? Denkt an eine Geschichte von einem Mitternachtsruf vorwärts. Wohin bringt uns das? The 9th hour, right? Bringt uns zur 9. Stunde. So just let me move this number. Let me just move these out the way a little bit. Because it's important that you see this, because otherwise you get asked these questions and you'll start to doubt. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge verstehen, denn ansonsten wirst du danach gefragt werden und du weißt nicht genau, wie du antworten sollst und Zweifel kommt in deinen Kopf. Where does the way mark come now? Wo kommt die Wegmarke hier hin? Also die für die Zeit des Friedens. After it, right? Die kommt nach der 9. Stunde. Okay, so and it's not breaking the pattern, right? So let's do this. Das bricht nicht das Muster, lass uns das erstmal aufzeichnen. Because in the big one you come to the end, right? This would be the 9th hour, right? In dem großen Fraktal kommen wir hier zum Ende, das wäre die 9. Stunde. Right? Richtig? It starts again after it, right? Und dann geht es weiter nach der 9. Stunde hier. But when you come to this one, it starts before. Aber wenn wir hierhin kommen, dann fängt das davor an. But when you come to the next one, it goes after it again. Aber wenn wir dann zur nächsten kommen, dann geht es wieder danach weiter. Had nobody noticed that? Hat keine, I was sitting there when he did it and I thinking, okay, we've got before, before, and it was bugging me for a long time how to explain that. deswegen, ich habe da gesessen und gesehen, das ist erstmal davor, dann danach, dann davor, dann danach. Und das hat mich wirklich gewurmt. Okay, but it's showing us this repeating pattern. First of all, it's after, then it's shown it before, and then when you come again, it's shown it after. Also es zeigt uns zuerst danach, dann davor und dann zeigt es uns wieder danach. Okay, so there's some things, right, that we have to look at. There's a reason for this, right? God doesn't do things just because He likes a paddle, right? There's a reason for it. Und Gott tut nicht einfach irgendwas, um das irgendwie zu machen, sondern da gibt es einen Grund dafür. But the point I want to make is that when you have it in like this, you're not showing this. You're just sticking with this point, so you maintain the 7 thunders, right? Wenn wir das wie hier haben, dann zeigt man das in dieser Darstellung jetzt hier nicht auf, weil
du die 7 Donner aufrecht hältst. Also diese Wegmarke würde man dann nicht markieren in dieser Darstellung. But we would take this now, right, and bring it down, right? Aber was wir machen würden, ist, wir würden jetzt diese letzte Box hier nehmen und dann hier unten wieder ausspannen. Okay, so let's just. I don't know the answers for this, but maybe somebody. Also ich habe jetzt nicht alle Antworten darauf, aber vielleicht hat jemand noch ein paar Gedanken dazu. One thing that I do know is that we're going to get mocked and ridiculed for all these things that we're proclaiming. Right? And if you can't settle in your mind why things are the way that they are, you're going to start to doubt. Right? Also eine Sache, die ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir verspottet und belächelt werden für die Dinge, die wir verkündigen. Und wenn du selbst nicht in der Lage bist, das wirklich zu wissen, warum du glaubst, was du glaubst, dann So wirst du Probleme haben. for me, I look at all those things very closely, and then I sit and I think about them, I pray about them, and I ask the Lord, look, why have you done it this way? Also ich versuche mir deswegen immer die Dinge sehr genau anzuschauen und ich denke darüber nach und versuche zu ergründen, warum, Herr, hast du es auf diese Art und Weise getan? Right? Because God's ways are not our ways, right? Denn Gottes Wege sind ja nicht die unsrigen. So His thoughts are higher than our thoughts. Denn seine Gedanken sind höher als die unsrigen. And you must remember that. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern. So when people are making their foolish arguments, they're generally arguments based upon human reasoning, right? Deswegen, wenn Leute ihre törichten Argumente bringen, dann ist es meistens Argumente basierend auf ihrem menschlichen Verstand oder ihrer menschlichen Denkweise. So although we're unable to answer the question, you just remember that point. Aber selbst wenn man dann mal in eine Lage versetzt werden würde, die Frage nicht zu beantworten, müssen wir uns immer an diesen Punkt erinnern. Because all these truths in God's word, what are they? Denn all diese Wahrheiten aus Gottes Wort, was sind sie? That's a rhetorical question because I can't expect you to answer that. They're secret things, right? Das sind geheime Dinge. And the secret things must be revealed by God. Und Right? die geheimen Dinge, die müssen durch Gott offenbart werden. Okay, so in now, how do we know that this is right? Woher können wir wissen, dass das hier korrekt ist? Was it the end for one group and the beginning for another? Of the vision of making. No. I even point. How do we know that this is right? I'm pointing at the evidence. Woher wissen wir, dass das hier korrekt ist? Ich weise auf den Beweis hin. Because the sex is the cross. The sixth hour is midnight, right? 6. Stunde ist Mitternacht. Right? It's midday, midnight, right? Es And ist it Mitternacht parallels this point right here, right? und es steht dann parallel hier mit diesem Punkt. Richtig? Right? Yeah. Okay, so in this sense, right, you have $12.60, which would parallel this 70 there, In right? dieser Darstellung hätten wir dann die 1260, was eine Parallele zu dieser 70 hier ist. So what must there be? Deswegen, was muss da jetzt hier sein? Maybe not in this sense, but okay, and in Revelation 12 we have the woman fleeing into the wilderness. I mean, flees here, right? Enters into the wilderness here. Yes. But let's go to Revelation 12. I want to look at Lass this. uns auf Offenbarung 12 gehen.
Bis, Okay, let's just begin in verse 1, right? okay, fangen wir in Vers 1 in Offenbarung 12 an. And let's try to put this in place, right? Lass uns versuchen, das an den Platz zu setzen. Okay, so it says, and there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. So who is this? Wer ist das jetzt hier? Church that is promised. It's the church with the wedding garment on, right? Das ist die Gemeinde mit dem Hochzeitsgewand an, Which is right here at the midnight cry. was genau hier am Mitternachtsruf markiert ist. Okay, so therefore she's right here, right? Deswegen in der Darstellung würde sie jetzt hier stehen. Okay. In verse 2, Vers 2. and she being with child cried, travailing in birth, and pain to be delivered. Right? So just keep your place there. Go to John 16, Haltet euren Finger hier. Gehen wir jetzt zu Johannes 16. because maybe there's some information in John 16 that will help us with this. Vielleicht gibt es Informationen in Johannes 16, die uns weiterhilft. In verse 16, Johannes 16, Vers 16. so it says, a little while and ye shall not see me, and again a little while and ye shall see me, because I go to the Father. So where's this little while he says that they're in, then he says you'll not see me. Wo ist diese kleine Weile, wo der Herr sagt, dass sie gerade drin sind und wo er dann nachher sagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen? This one here, right? Also sie sind jetzt hier in dieser kleinen Zeit des Friedens, in dieser kleinen Weile. Okay, so it's this little while, right? Also das ist hier diese erste kleine Weile. And the two disciples on the road to Emmaus, they see Christ right here, they go to fall flat on their face, and he vanishes before their eyes, right? Also diese zwei Jünger auf dem Weg zu Emmaus, sie sehen dann hier Christus und fallen auf ihr Angesicht, aber er entschwindet ihrem Anblick sofort. Okay, and it's the cross experience where Christ can't see the Father. He looks like the Father's hid his face from him, right? Und das ist dann ja diese Kreuzerfahrung, wo auch Jesus dachte, der Vater hätte ihn verlassen, weil er ihn nicht mehr sehen konnte. So this would be this little while where they don't see him, right? Also das wäre dann diese kleine Weile, wo sie ihn nicht mehr sehen würden. Okay, and that would be here, right? Das wäre dann in der Darstellung hier unten. And it says in verse 20, Und es sagt uns weiter in Vers 20, because he explains this little while, right? denn da erklärt er jetzt diese kleine Weile. Verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice. So what experience is that? Also was für eine Erfahrung ist das hier? You're mourning and they're mocking you, right? Du trauerst hier, aber die verspotten dich. And ye shall be sorrowful. What does that word mean? Also du wirst Yes. traurig sein, You're in travail, right? du bist in diesen Wehen. But your sorrow shall be turned into joy. A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. Das ist Vers 21. Okay? So your sorrow, according to Matthew 24 and verse 8, what is the time of sorrow? Gemäß Matthäus 24, Vers 8, was ist diese Zeit der Wehen oder dieser Traurigkeit? Yes, but I'm not asking if it's the beginning. I'm asking what time period is it? The 1260. Welche right? Zeitspanne stellt es dar? Es stellt die 1260 dar. So this little while is the time of
sorrow, Deswegen diese kleine Zeit ist eine Zeit der Traurigkeit. which would end right here, right? When it is done, right? Und es kommt dann hier zum Ende, wo es Okay. sagt, es ist vollbracht. So, Das ist geschehen. so a woman when she's in travail has sorrow because her hour has come, but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world, right? Vers 21 nochmal. So here you're now marking a period of joy, right? Also hier ist also folglich jetzt eine Zeit der Freude dargestellt. Okay, but okay, go back to Revelation 12. Gehen wir jetzt zurück zu Offenbarung 12. Verse 2. Vers 2. And she being with child cried, travailing in birth, and pain to be delivered. That's the same experience right there, right? Also das ist ja jetzt dieselbe Erfahrung hier in Vers 2. And verse 3. Vers 3 jetzt. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his head. And Sister White says this is pagan Rome, right? Ellen White lässt uns wissen, dass das hier das heidnische Rom ist. Now, in this one, we have paganism followed by papalism, right? In dieser Darstellung haben wir das Heidentum gefolgt vom Papsttum. Right? Richtig? This is representing the daily and the transgression of Das desolation. ist das right? tägliche und die Übertretung der Verwüstung hier. It's the last week of Christ. It's the 25-20. Das ist die Right? letzte Woche Christi, die 25-20. Okay, so when you come to the smaller fractal, you have this same thing illustrated again. So this time of sorrow is because the dragon, which is paganism, right? Und wenn wir zum kleineren Fraktal kommen, haben wir genau dasselbe Muster. Dann haben wir diese Zeit der Traurigkeit oder der Wehen. Und da haben wir den Drachen, der das Heidentum repräsentiert. Right. But paganism is followed by? Aber das Heidentum wird gefolgt vom Papsttum. Okay, so the question is, okay, it's interesting. You've got this 1260 going all the way to this way, Matt. Do we now have the 1260 going all the way to? No way, because here you flee, right? No, just look, it's showing us an opposite pattern, right? The cross is the center point, right? So, Okay. The last week of Christ. yes, so you have to make it, so there would, if Revelation 12 is right, she flees right here into the wilderness, right? This pattern shows us you flee here and this is where you arrive in the refuge city. Yeah, but it doesn't So the matter. refuge city is the wilderness. So in this sense she flees here and then she No, enters. okay, but I think we're breaking. The must maintain some integrity. There's the cross, right? But why is not the cross also here? I'm not denying that. Look, we did it here, right? There was a 70 here that showed this point, and I'm saying there must be something that would show that here. Yes, but why is it not this story then? Because it doesn't do it. It's marking a change because of this right here. Paganism followed by papalism, right? Yes, but where does it begin? Papalism. The paganism ends here and the papalism falls on there. They're not separated. Yes. The thing that separates them is the cross. Look, the point that I'm trying to show you is that there is a... Okay, for instance, maybe... Okay, let me ask this question. No, can't do it that way.
Okay, let's not try to apply our own thoughts to things just because we want it to be. Just let's stick with the story and let the Lord, He will help us to understand this. So, now, verse 4 might help us to understand this, right? Also vielleicht wird Vers 4 uns helfen, das zu verstehen. It says, his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born, right? So, my question is, where do the stars fall from heaven? Und die Frage ist jetzt, wo fallen die Sterne hier vom Himmel? Before the birth. In this case. As Also, he's drawing the third part of the stars and standing before the woman to deliver the child as soon as it is born. also es ist vor der Geburt, denn steht vor der Frau, um das Kind zu fressen, sobald es geboren wird. Because but it just shows the very next. She brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron. The child was called up to God and to his throne. Right. The point is that we know that in the if you take the time of the end and the raising up of the messenger, that the falling away is. Beginning. It's what, sorry? Begins at that point. Yes, right here. Also wenn wir die Zeit des Endes markieren und dann hier das Aufrichten des Botschafters, dann ist ja der Sternfall hier markiert. Okay, that one, I don't know how to answer that right at the moment. Also ich weiß momentan noch nicht, wie man das jetzt hier beantworten kann. But it says in verse 5, she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron. And the child was caught up unto God and to his throne. Vers So, 5. We know that if you take it on this way, right, that this is marking right here, where it's where Elijah ascended, it's where the two witnesses ascended. Also wenn wir das jetzt hier anschauen, dann sehen wir hier, das ist ja der Punkt, wo Elia aufsteigt oder die zwei Zeugen in den Himmel aufsteigen. Okay, so he definitely got this birth Deswegen haben wir auf jeden Fall hier diese Geburt, marked right wo here. dann auch das Kind aufsteigt zum Thron. Okay, and then it says Und dann sagt es weiter. in verse 6, and the Verse woman 6. fled into the wilderness, where she has a place prepared of God, that they should feed her there 1,260 days. Now there's nothing written there that shows any break between one to the other. So you got to go by what's written, right? Also es gibt hier nichts, was irgendwie einen Bruch zwischen einem und dem anderen aufzeigt. Deswegen müssen wir gehen mit dem, was geschrieben steht. Fyodor? In verse 4 it also says that the dragon wants to devour the child as soon as it is born. Yes. So for that reason, Vers 4 ist auch, dass der Drache das Kind fressen möchte, sobald es geboren ist. for that reason, right? There's also another witness to the insect. It has to be that, right? But there must be a story then marking from here to here. The point is that Jonah. we The 2 days in the belly, right? we cannot just go with what is written in a sense. You can't go with what's written. No, what I mean is not with just one story, right? We must bring everything together and. Yes, but a different story will mark it 1260. Okay, No, in a then sense. your argument would mean that this is not 1260 here then. No. Why not? So what's the difference with this? It's just because it's on the opposite side, and this is what I'm trying to make. 1 minute is on this side, next minute is on that side, and that's what it's showing. Yes, but the point is this pattern must also remain, so that when you flee, there's always this time of fleeing. You're not fleeing into the refuge city, the woman, right? No, She gave birth. that's a refuge city, the wilderness. No, I said that she get the birth at the 9th hour, right? She is already in the refuge city.
No, she flees now because it says, and the woman fled into the wilderness. So the Yes. point I'm making, fleeing into the refuge Okay, city so means to here- enter into Christ. One second, right here. Here's where we have to flee, right? Also hier müssen wir fliehen. And she flees there. And there's where she flees, right? So it's in agreement. So just let's not argue about it and let's stick with it, what the word says, right? So, But the point is that you don't enter into the... Lawrence, you're making arguments about things that we don't understand. So why make the argument? No, I just want to uphold the pattern because I think... Does is it, what- look, the Lord will sustain and uphold things. We're following the pattern. Let's just follow what it says in Revelation 12. I don't think we follow the pattern, but... I mean, look, It can't says that the dragon wants to devour I can as soon just as she's born. make one point, Yes. right? We use this terminology of entering into the refuge city, right? Look, this woman is saved for eternity, right? She doesn't need to enter into any I don't refuge city agree. after she went through the whole test, has been in a refuge city, saved for eternity, and then she needs to flee at another point to be again in the refuge city. So you say you don't need to be in the refuge city in the 7 last plagues? She has been or is already in the refuge city. No way. Fleeing into the refuge city means that you flee to Christ or he converts you. It shows that, because this is the 7 last plagues, right? And just before the 7 last plagues are poured out, you have a little time of peace where you must flee into the mountains. Yes, but who? So- Okay, wait. The thing is, you're giving a message there to another group of people. They're the ones that's got to flee, right? So let's just cut this argument out right now. Revelation 12 is marking what we're putting there. So just let's leave it alone and let the word explain it in due time, right? So otherwise we just go back and forward and it doesn't achieve anything, right? So go to, okay, so Führer made this point in the book of Jonah. So let's go to Jonah. Gehen wir jetzt zum Buch Jona. Now, I purposely brought this up this morning because I know that if I've got all these thoughts going on in my mind, you may not have even noticed them at this point, but when they get brought to your attention, it would put great trouble upon your mind if you haven't thought about this already and got answers for it. Also, ich habe diese Gedanken ja jetzt hier so gehabt, als ich das mir angeschaut habe und ihr mögt das vielleicht noch gar nicht gesehen haben, aber falls ihr damit dann eines Tages konfrontiert werden würdet und ihr keine Antworten darauf hättet, dann würde das, sag ich mal, vielleicht große Bedrängnis über euren Verstand bringen. Okay, so anyway, in chapter 1, verse 15, I guess it is. Kapitel 1, Vers 15. So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Right? So we know that this is marking this point right here. Right? Wir wissen, das markiert hier diesen Punkt, wo das Meer dann ruhig wird. Right? Richtig? And therefore it's here. Right? Und deswegen ist es auch dann hier. So the sea ceases. Right? Also das Meer, das wird jetzt hier ruhig. It's marking a time where we now are to flee. Right? Das markiert jetzt hier einen Punkt, wo du dann fliehen musst. Okay, verse 16. Vers 16. Then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice unto the Lord and made vows. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. So from the time he gets thrown into the sea ceases. Also Right. von der Zeit, wo er ins Meer geworfen wird, da wird das Meer dann ruhig. But from the time he gets thrown in the water, a fish comes along, or a whale, and swallows Jonah up, right? Und dann kommt aber nach einer gewissen Zeit, kommt dann dieser Fisch und frisst Jona oder verschlingt Jona. Now, when you read it, it says, verse 3,
Und in Kapitel 2, Vers 3, das mag jetzt im Deutschen plus oder minus ein Vers versetzt sein. In fact, let's read verse 2. Lass uns Vers 2 lesen. And said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me out of the belly of hell. Cried I, and thou heardest my voice. So what's Jonah doing? Also was tut Jonah hier? What's he doing? Was? You crazy. He cries, right? Er ruft hier. So, what's it marking? Was markiert das dann? Maybe not crazy. The cry at midnight, right? Im Mitternachtsruf. Right here. Okay, so Jonah's here in the refuge. Yes, now he's in the belly. Yes. So the refuge city is marked in from here. Who's arguing that point? Nobody's arguing that point. We're just letting it. I'm agreeing that this is the refuge city. I don't know why you're arguing. Just let's No. read on, right? You just want one sec, Peter. So Jonah's crying, and then in verse 3. Okay, in Vers 3. For thou hast cast me into the deep, and in the midst of the seas, and the floods compassed me about, and all thy billows, thy waves passed over me. In verse 5 it says, Vers 5. the waters compassed me about, even to the soul. The depth closed me round about. The weeds were wrapped about my head. Okay, so what's happening now with the sea? Also was passiert jetzt hier mit dem Meer? You think it's really trouble? It's not calm anymore, right? It's the big waves. So Es it's ist another nicht, thing. nicht länger jetzt irgendwie ruhig, sondern jetzt sind hier wieder die Wellen am So Fliegen. you can see that it's a time of trouble, Deswegen, wir können hier sehen, dass es also eine Zeit der Trübsal ist. right? And just to confirm this, that one thought, then we'll go to further. Go to Lass uns das nochmal bestätigen mit weiteren Gedanken. Ezekiel 32. Gehen wir jetzt zu Ezekiel 32. Yes, and verse 2. Ezekiel 32, Vers 2. It says, Son of man, take up a lamentation for Pharaoh, king of Egypt, and say unto him, Thou art like a young lion of the nations, and thou art as a whale in the seas, and thou camest forth with thy rivers, and troublest the waters with thy feet, and fillest the river. So what's Pharaoh been likened unto? Also, womit wird jetzt Pharao hier verglichen? The grey fish. With the wave. With the whale, right? Mit dem Wal. So we know that this is the whale's belly, so what's it doing? It's marking Pharaoh right there, right? Also es markiert hier, also den Pharao hier, weil wir wissen, das ist ja die Bauch des Fisches Erfahrung. Bauch des Wales Erfahrung. Right? So you're in the belly. Right? Also bis jetzt hier in dem Bauch. Okay, so this Pharaoh parallels this Pharaoh, right? Also der Pharao ist ja parallel jetzt zu dem Pharao. Therefore, it's showing us from the 6th hour, midnight, this time of trouble is paralleling 7 plagues, which is 1260, right? Deswegen, das ist dann hier diese 7 letzten Plagen oder diese 1260. So there you have it the same, it's not breaking into. Right, Also da haben wir das, das bricht hier nichts. I posted a quote. So, from the 9th hour, that's where Christ says it is done, right? Also von der 9. Stunde, da sagt Christus, es ist vollbracht. Yes, that's at the point where he says it is done and the investigative judgment for the first class is ended. Also es ist vollbracht oder geschehen und das Untersuchungsgericht für die erste Gruppe endet hier. So, in this quote, he's speaking now about the point when Christ closes his intercession. Und in dem Zitat spricht jetzt Ellen White über den Punkt, wo Christus jetzt seinen Mittlerdienst aufhört. He says, at the commencement of the Holy Sabbath, January 5th, 1849, we engaged in prayer with Brother Belden's family at Rocky Hill, Connecticut, and the Holy Ghost fell upon us. I was taken off in vision to the most holy place, where I saw Jesus still interceding for Israel. On the bottom of his garment was a bell and a pomegranate,
Then I saw that Jesus would not leave the most holy place until every case was decided, either for salvation or destruction, and that the wrath of God would not come until Jesus had finished his work in the most holy place, laid off his priestly garment, and clothed himself with the garments of vengeance. So the point where Christ says it is done, right? She says this is the point where the seven last plagues cannot come, correct? Also sie sagt hier, dass, wo Christus sagt, es ist geschehen, das ist dann der Punkt, wo die 7 letzten Plagen kommen. And the seven last plagues is a parallel to the 1260. Yes. Und die 7 letzten Plagen ist auch eine Parallele zu den 1260. So what I want to suggest is that it's the bottom 1260 there, right? Which is the seven last plagues. Yes. Also ich möchte vorschlagen, dass es hier die unteren 1260 sind, was die 7 letzten Plagen And sind. if we continue, it says, Then Jesus will step out between the Father and man, and will keep silent no longer, but pour out his wrath on those who have rejected his truth. I saw that the anger of the nation, the wrath of God, and the time to judge the dead were separate and distinct, one following the other. Also that Michael had not stood up, and that the time of trouble, such as never was, had not yet commenced. The nation are now getting angry, but when the high priest has finished his work in the sanctuary, he will stand up out of Put on the garment of vengeance, and then the seven last plagues will be poured out. I saw that the 4 angels would hold the 4 winds till Jesus' work was done in the sanctuary, and then will come the 7 last plagues. These plagues enraged the wicked against the righteous. They thought that we had brought the judgment Okay, I of get you. God upon them, and that if they could rid the earth of us, the plagues would then be stayed. So the decree is the plagues are falling, already fallen, right? and they basically Just say- like here, right? and they basically think, wait a minute, you know, it's them who caused the plagues to fall upon us. So they make a death So decree. they made a death decree. Okay, that's bugged me for a long Also time. die Plagen, sie fallen bereits und sie sagen, okay, die Plagen fallen jetzt auf uns und sie machen dann ein Todesdekret deswegen. Because it says, these plagues enraged the wicked against the righteous. They thought that we had brought the judgments of God upon them, and that if they could rid the earth of us, the plague would then be stayed. A decree went forth to slay the saints, which caused them to cry day and night for deliverance, like Jonah. Okay, right. So there you go. This was the time of Jacob's trouble. Then all the saints cried out with anguish of spirit and were delivered by the voice of God, the 144,000 triumph. Okay, so that helps us very much. And Also das hilft uns auf jeden Fall. so it's basically showing us all this little time of peace. It's not really saying that there's no time of trouble here. It's marking a time where you get an opportunity to flee and give a message before this point comes, right? Also die kleine Zeit des Friedens markiert also nicht, dass da jetzt nicht irgendwie was vor sich geht, sondern es ist einfach eine Zeit, die dir eingeräumt wird, fliehen zu können, bevor dann letztendlich alles über dich gebracht wird. Okay, and when you've got plagues here, you've also got the 1260 going all the way to the end here, and you've got this going all the way from here. So it's showing you over and over that this little time of peace, it's always overlapping, right? It's that the plagues are still happening there, but it's allowing you in that time, a period, to go forward and give it before you can't do it anymore, right? Also wir haben hier Plagen markiert und hier haben wir auch die 1260, die dich hier hinabbringen und hier haben wir die 1260, die von hier bis zum Ende geht. Und letztendlich ist es überlappend und wir sehen, dass der Herr uns immer eine Zeit einräumt, sozusagen uns vorzubereiten für das nächste, was dann über uns kommen würde. Okay, so anyway, we're out of time, right? Also wir sind jetzt außerhalb der Zeit. So I'm sure there's much more that we have to understand about this, right? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch mehr gibt, über, was wir darüber verstehen sollten. But I didn't want to leave anybody with any doubts in their mind. I wanted to show that I had recognized these points. Aber ich wollte keinen hier mit irgendwelchen Zweifeln im Verstand zurücklassen, sondern ich wollte sehen, dass wir das alles, diese Punkte erkennen. But I hope at least that we can see there's many things that we need to look closely at to understand this Aber ich correctly. hoffe, dass wir alle erkennen können, dass wir da noch viele Dinge genau betrachten müssen, um das dann richtig verstehen zu können. Okay, shall we close? Sollen wir mit Gebet abschließen?
again for this full day, for the lovely weather outside and for the words that you're opening up to our understanding. Wir möchten dir danken ein weiteres Mal für diesen neuen Tag und für die Dinge, die du uns aus deinem Wort, unserem Verständnis eröffnest. We ask and pray that you would help us to fix these things in our minds. Wir bitten und beten, dass du uns hilfst, diese Dinge fest in unserem Verstand zu verankern. And that you would reveal to us, Lord, all the things that we must understand, all the questions and problems attached to these things that might come up, that we would understand them correctly. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir diese Dinge, die damit in Zusammenhang stehen, alle richtig verstehen. So that when we are confronted by the activities of the enemies, Lord, that there would be nothing to come upon us that we haven't already grounded in our minds. Und dass, wenn wir dann mit der Aktivität der Feinde in Berührung kommen, dass es nicht irgendwas gibt, was wir nicht schon fest in unserem Verstand gegründet haben. So please help us as we go about our day Deswegen bitte hilf uns, dass wenn wir jetzt unseren Tag begehen, to think and dwell upon these things, über diese Dinge nachzudenken und verweilen. and we ask and pray and give you thanks in Jesus' Und name. wir bitten und beten und geben dir Dank dafür in Jesu Namen. Amen.